So let's move on to class. So last class what discussed? Last class mostly we discussed what is sonar cube, right? So last class mostly we discussed what is sonar cube. So sonar cube is nothing but code quality tool. Sonar cube is nothing but code quality tool. So every project, so developer they are developing the code, right? How they are writing code. That and all we need to scanning. So if you want to scan those and all, we go for sonar cube. That is what is the vulnerabilities, what is the code issues, how many bugs and variables, code coverage. So this and all, if you want to check, we go for sonar cube. So this is more very important. So we are not going to write any code and all. Already they written code. Developer they written the code. So once they written the code, we want to know some standard. In every organization, we are following coding standard. So if you want to check that coding standard and all, we go for Sonar Cube. Sonar Cube. Okay, my server is running. So my server is running. How to access my Sonar Cube? Go to here. IP address or localhost 172 dot. This is my IP address. So this is the Sonar Cube dashboard. Admin. Okay. So once you log in, so real time, so they are providing only this access. They are providing this access. So we can see as an admin, we can see these options. So what is the first one? Projects. See here, how many projects? These are the main. See here. So what is the quality gate? Passed, how many failed, and so reliability, how many this is ABC. We can set conditions and security review. These are the maintainability coverage. Already they implemented some coverage greater than equal to 80, 70 in between. We can set it. So now if we see here, these are the projects. In real time here, if we click on project tab, we can see many projects. So right now we can see only one project. These are the main security issues. 0, reliability is 1, maintainability 6, hosted coverage, duplicates, how much percentage? 0. So like this we can get the metrics, project metrics and all. So now if you see here issues, so if we have any issues, we can check here. What is replacing? If any old methods they are using, see here replace the controllers, annotations. The code level Java they written some controllers. So these are the some of the deprecated method. Please use this one like this. It is suggesting. It is giving some suggestions also. This and all taking care by who? ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో ఇది డిప్రికేటెడ్ మెథడ్ దే వాంట్ యూజ్ రిమూవ్ ఆల్ రిపాజిటరీ బాడీ annotations and all. Who will change this and all? As a DevOps engineer or developer? Developer. Developers. ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. These are the issues and all. They written some code. Maybe they are using some deprecated methods. They are using some old methods, some unnecessary methods. So something elements, some elements they used. So this and all only based on this. So they will change the code. Again they are pushing the code. So these are the issues. They can see. They will give so access to developers issue tab, and based on this they can check here and they can fix the issue again. Now this is the rules. So here rule is nothing but what type of rule. There is many rules available. Here also there is a count. See 3,354 rules available. So you have doubt what is this rules or how it will work. Code lo these are the methods. These are the some of built-in some of rules. And see here important should not use it to keyframes, and so dollar this should not be used in the static content, and and also rr should be used. These are the we need to use, and equal methods, and this is the document type how we need to use. These are the based on coding they are giving some rules.
So these rules provided by Sonar Cube, and so based on this, so they can apply anything. What rule they want, what rule they don't want, so they can add it. So if they want own rules also, they can use. They can use it. And these are the intro. Mostly they are touching these two tabs. That's it. Apart from this, they won't ask anything. They won't touch these things and all. ఇంటర్లో మెయిన్గా మనకి ఇంటర్లో మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ గేట్వేస్? గట్ ఇట్. These two tabs only Yes. they are asking. Remaining and all these are projects means it will display all slow list of projects. How many projects running in my Sonar Keep? We can see all projects. These are the issues. So what is deprecated method? Which tags we need to eliminate? They are providing some rules by default. So the Sonar Keep providing these many rules. This many rules. Whatever you want issues, and these are the rules. We can based on requirement we can modify it. We'll see one or two we can understand. Now if we come to here, this is very important. This is the very important quality profiles and quality gates. Now this is the administrator means so configuration, security, projects, system. If you go here, see users, how to create users, groups, global permissions, templates. Administrator, if you are administration, you can create users, we can create passwords, we can do some operations. See here, this is the configuration section, general settings. And if we click on here, what is code analysis, scope, authentication, how it want to work, what type of authentication, and the DevOps platform integration, which one you want to integrate, external analyzer, general. These are the some of related tools, SCM, source code management, languages, what type of language we need to add. See here, already last class we discussed, right? It is supporting, Sonar keeps supporting nearly 25 plus languages. So it will support all type of languages. Based on this, we can configure. This is the security we can create. These are the projects. What are the projects? Right now, I have only one project. When we created visibility access, whether we want to public or private or whatever we want, so we can do it. Make it as private. These are the system related. This is the marketplace. If you want to see, so discover the additional benefits for the Sonar keyboard. Commercial. If you want to integrate any plugins and all, we can add it here. But this and all, so mostly, if we have access only, we can do it in real time also. But first of all, we cannot see all options. If you are admin only, we are able to do all this and all. If suppose if you are developer, they won't see these options. But internal, what is Sonar Cube? And mostly they are asking these two only, quality profiles and quality gates. Just whatever you understand, just write it. Very important. That's it. So we'll see this is done. Yesterday, if you go to administrator, go to security, or if you go to here, my account, right? This is a my account and security. Here I generated token. So what is the use of this token? Jenkins server, with the help of this token, it will connect to the my Sonar key. Correct? Token is nothing but so identification. I am logging to my Sonar key. So currently I am logging which account? I logged in which account? My Admin, account. administrator. This is my account. Administrator. This is our profile only. This is administrator. So instead of passing administrator username password, directly I generated one token. What is this meaning? Here user type. This is the user. For this user, I generated one token. Based on this token, my Jenkins server, any server, it can connect to the my Sonar keyboard. Already yesterday we generated my account, security. If you want to generate token, here we need to. If you want to change the password also, we can change it. Here type the name, select type, see here user token or project analysis token, whatever you want. We can use it. If you want to enforce security by not providing credentials, instead of providing credentials, I want to give token ID with the help of it is connecting, it is scanning and all. Now so once you log into dashboard, that's it. Now how to configure this Sonar Cube in my Jenkins server? So once your Sonar Cube server is running and up, I want to configure it, particular project. Correct? Yes, yes. Now first come to Jenkins path. We'll see.
So not Jenkins IP address 172. What is the port number? 8080. This is my Jenkins server. Now in Jenkins server we need to configure something. So how to configure in Jenkins server? Jenkins server we need to configure mostly one part only. So go to Jenkins, manage Jenkins, and go to configuration section. So here we can see one option. What is that option, ma? Sonar keep. Once you install that plugin, మీ దీంట్లో చెక్ చేశానికి ఇనిషియల్గా we cannot see that option. Okay. Yes. First let me stop my system ctl stop nexus. All servers is running. It is very slow. Okay. Now if we go here, see here, there is some sonar cube installation configuration. See sonar cube servers. If checked, so job administrator will be able to inject a sonar cube server configuration environment variables also. Now directly I configure sonar cube installation part, list of sonar cube. Suppose if we have multiple servers also, we can add it. This is the name. What is this name? We can give any name. That is your wish. My sonar cube I given. You given ABC, you given XYZ, whatever you want. So now this is mandatory. Server URL. What is this URL? Our sonar cube, this one. Okay. Sonar cube URL up to 9090. Got it? There I am giving IP address, but real time we are giving so domain name or IP address only. This is my sonar cube server URL. Next, server authentication. How my Jenkins server connect this one? With the help of token ID. Okay. Token ID. Suppose we are not adding this one. We are this Jenkins server not access my sonar cube. That's it. So with the help of token, I am connecting. Only 3 steps. One is name. So under the sonar cube installation name, we can give any name, but same name should match in the pipeline. Okay. ఇక్కడైతే ఏ నేమ్ ఇస్తారు మీరు, it should be match. It should be match in pipeline part. We'll see that one. See here, this one. Okay. Any doubt here, Yes, Monica? sir. Finish, clear? So once this is done, now, so this is also done. Now what is next part? Come to pipeline. Which job you want to configure sonar cube? Which project you want to configure sonar cube? Got it? Now this is done. Yes. Go to dashboard. So which project? This is my project. DevOps Maven project. Correct? Go to configuration section. Under configuration section. So here we need to add one stage. Which stage? Sonar cube stage. Go to this one. What is my job? DevOps. Pipeline to I think pipeline, right? Sorry, this one, right? Pipeline. Go to configuration. Go to configuration pipeline. So this and all same only. Tool section we can add. Environmental also we can add it. This is also environment variable. Sonar underscore environment my sonar. Got it? Right now this is also not mandatory. If you want to add same name, right? Here I given some name. Where is Yes. that? That name I copied and pasted it. Environment variable. What is environment variable purpose? Jenkins configuration. Okay. So we can use anywhere, any pipeline we can call it if we add environment variables. But right now I am using only one pipeline. This is already clean also compile also package This is already we discussed. Right now I commented because deploy also I don't want. I stopped my which server? Nexus server. I Yes, don't sir. want to upload my in my Nexus. Now go to here. So this is the part. This is the part. Stage. Okay. Sonar. Yes, sir. We can give any name. Sonar analysis. Echo. This is only. It will print. If you want to, we can remove this line. This and all no. Okay. Now with credential. With the sonar cube environment. What is the name I given in the configuration section? Same name. Yes, sir. My turn. That's it. Remaining nothing. ఈ 2 పాయింట్లు గుర్తుంటే మీకు we can configure sonar cube. We can configure sonar cube.
only here, only here. It should be matched with the manage Jenkins system. They given sonar installation part, right? మీరు ఏ నేమ్ Yes. అక్కడ పాస్ చేశారు సేమ్ నేమ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ రిమైనింగ్ అనాలి సేమ్ ఓన్లీ ఎంఏఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్ సోనార్ కోలన్ సోలార్ we are using so package we are using install we are using clean we are same way so here we are using sonar colon sonar if we give like this if we give like this now what it will do now apply save now if I run build now what it will do based on my Towards project configuration. start. So based on my configuration, my Jenkins server will connect to my SonarKeep server and upload my project and with the metrics. Metrics means that is already what is by default it will give some information, right? This information like if you go project, so see here these are the metrics. We'll see once build is success or not. See this is my part is running SonarKeep part. See. Now here we can see some information. See, it is a default local source code ending, loading the index of plugins, blah blah blah, loading my active rules. There is rules, profiles, gateways, right? Everything it is loading. If we go to here, here we can see right projects, rules, profile, gateways, and all. Same thing here also we can see loading the rules. Nearly how many rules we have? 3000 plus rules, right? So everything, so it is loading current project. This is the, see here, everything we can check here. This is same plugin. Once this is done, once this is done, see here, build is success. Now we can see extra this and all. Source files has been analyzed. Source files has been analyzed. See here, how many, so, but real time it is taking time. But here I have only 2, 3 classes, right? But real time, at least you will take 10 minutes, 15 minutes, half an hour also, based on your project bandwidth. Clear? So in Yes, this sir. part, it is taking because it is analyzing based on this. So rules based on these issues, qualities, entire project should be analyzed and find this is the URL. Here also we can directly click on it. It will go to that server. See here, I am click on here, new tab. Now directly it is connected. How my Jenkins server connecting directly this server? నాకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నది To ఎక్కడ కన్ఫిగర్ చేసాం మనం system సిస్టమ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా సో సర్వర్ యూఆర్ఎల్ అండ్ ఆల్సో టోకన్ ఐడి token. సో Yes, sir. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మై జెంకిన్ సర్వర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ హియర్ ఐ కాన్ఫిగర్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ Yes, sir. otherwise it won't work now see here if you go to projects see this is my project so one project is uploaded see last analysis ఎప్పుడు జరిగింది లాస్ట్ జస్ట్ నౌ రైట్ 2 minutes ago Yes, sir. సో 254 lines of code నా జావా మొత్తం ఎన్ని కోడ్లు స్కాన్ చేసింది 254 లైన్స్ స్కాన్ చేసింది రియల్ టైంలో మనకి థౌజండ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ థౌజండ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ వన్ లైన్ వన్ పేజ్ ఓన్లీ ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ జేఎస్పి ఫైల్స్ ఎవ్రీథింగ్ జావా కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ కోడ్ అనాలసిస్ 2 minutes ago మొత్తం 254 lines these are the securities right now we don't zero securities reliability only one maintainability 6 and coverage 0 and duplication also 0 so like this in every project we can see this information suppose if we have multiple projects here we can see list of projects ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి దట్స్ ఇట్ I hope you got some idea, right? Yes, sir. How Jenkins server connect with my Sonar key, how Sonar key so analyzes my project entire code. These are the files. It is XML files, JSP files, Java code, everything it will scanning. And these are the final metrics. These are the final. See here. So total security, availabilities, maintainabilities, and all.
Now, once this is done, this is passed. Build is failed or passed? Pass. Passed. Now, if you want to, we can search the remaining part is same only. Now, if you go to here, now if you go to here, mostly they are asking this question: quality profile. What is quality profile? See here, quality profiles are collection of rules. Already we know rules. These are the rules by default rules provided by Sonar Keeper. Okay. Now, so quality means profile means set of rules to apply during an analysis. This line you need to remember. ఈ లైన్ మనం వాడు చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్? క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ టు అప్లై డ్యూరింగ్ అనాలిసిస్. Clear? So these are the rules. See here, these are the sum of projects. So CSS rules 24, Sonar Way 316. So these are, see here, we can see something. These are the HTML related, JSON related, JSP related, Java related, 5.1.12 rules available. If you click on it, rules. So these are the rules. These are the rules. By default, for Java related, 5.1.12 rules available. Okay. So Yes. Java, these are the rules. ఇవన్నీ మన ఇనిషియల్గా మీకేం అర్థం కావు, జస్ట్ ట్రై టు సీ. సో వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మెథడ్? ఇఫ్ యూ నో ఎనీ వన్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్, ఈక్వల్ టు మెథడ్, డాట్ ఈక్వల్స్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. అండ్ సీ హియర్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్ టెస్ట్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అటామిక్ క్లాసెస్. అటామిక్ క్లాసెస్లో దీన్ని యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డిసేబుల్ ఆల్సో. హియర్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఆప్షన్. Somewhere we can see option also. I don't want to clear back. Deactivate. So rules built in quality profiles cannot be changed, even built in. So if you add any new rules, we can. So these are the built in, we cannot change. Clearly, they are giving a message also. These are the built in quality profiles, we cannot change. You can create a customized quality. మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డూ, మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంట, వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్. మనం క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు, ఎనేబుల్ డిసేబుల్ చేయొచ్చు. నా ఇఫ్ యూ గో హియర్, సీ హియర్, సో క్వాలిటీ, వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్? కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ టు అప్లై డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ analysis. These are the default rules. Now if we click on quality gates, these are very important. See, the only quality gates you need to practice. Sonar way recommended to most practices. So quality gates means ఇప్పుడు నాకు డెవలపర్ కోడ్ రాశారు. కోడ్ రాసిన తర్వాత నాకు ఇష్యూస్, న్యూ కోడ్ ఈజ్ సఫిషియెంట్ కవర్ బై టెస్ట్ కేస్. యూజువల్గా రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ కేస్ ఉంది, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. దిస్ ఈజ్ ద డెవలపర్, దే రిటర్న్ ద కోడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ కోడ్ రాశారు, జావా క్లాసెస్. మళ్ళీ దానికి ఏముంటాయి, టెస్ట్ క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం చేయం, కూల్ టేక్ కేర్, వాళ్ళ డ్యూటీ అది, డెవలపర్ డ్యూటీ. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదండి. ఓకే, దే రిటర్న్ వన్ జావా క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ డాట్ జావా ఫైల్ రాశాడు. సో లాగిన్ అంటే ఇక్కడ ఏదో సమ్ కోడ్ రాసి ఉంటాడు, యూజర్ నేమ్కి పాస్వర్డ్కి, దే ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్, దే ఆర్ చెకింగ్. కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ ద జావా క్లాస్. సేమ్ వే దే రిటర్న్ వన్ టెస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో, లాగిన్ టెస్ట్ డాట్ జావా. మీకు ఇలా ఉంటుంది, నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇలా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఉంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ క్లాస్. ఫర్ దిస్ క్లాస్ దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ క్లాస్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎవ్రీ క్లాస్ అట్ ద ఎండ్, మీ క్లాస్ లాస్ట్లో వీడు ఏం చేస్తుంటాడు, టెస్ట్ అని యాడ్ చేస్తుంటాడు. టెస్ట్ అని యాడ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ కేసెస్. అంటే జైన్ టెస్ట్ క్లాసులని, దే రిటర్న్ సంథింగ్, బట్ దీస్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ కోడ్.
ఈ దీంట్లో మళ్ళీ 2 వేస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ సినారియో. పాజిటివ్ రైట్? పాజిటివ్ అండ్ వన్ ఈజ్ నెగెటివ్. నెగెటివ్ సినారియో. సో పాజిటివ్ సినారియో అంటే మీకేమొస్తుంది మీకు? పాజిటివ్ సినారియో, సో నెగెటివ్ సినారియో. పాజిటివ్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్. గో టు నెక్స్ట్ పేజ్ రైట్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ పేజ్. జనరల్గా మనం లాగిన్ పేజ్ అంటే ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తాం? ఇఫ్ బోత్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్డ్, ఈ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు నెక్స్ట్ పేజ్. క్లియర్? Yes, sir. ఏమన్నా ఇవ ఏటీఎం కానీ ఎనీవేర్ మన జీమెయిల్ లాగిన్ అవుతాం. ఇఫ్ జీమెయిల్ యూజర్ మన జీమెయిల్ లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అయితే ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో Yes, నెగటివ్ sir. సినారియో. సో నెగటివ్ సినారియో ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రియల్ టైం టెస్టింగ్ పార్ట్లో. నెగటివ్ సినారియో అంటే నేను రాంగ్ ఇచ్చినాను, ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి నాకు? సక్సెస్ అవ్వాలా, ఫెయిల్ అవ్వాలా? Fail off. ఫెయిల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ 100% యూనిట్ వ్యాలిడేట్ రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న లాజిక్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 + 4 = 6 అని ఇచ్చినాను. దిస్ ఇస్ విచ్ సినారియో? Positive. పాజిటివ్ సినారియో. నేను 2 + 2 = 6 అని చెప్పినాను. 100% ఇట్ షుడ్ బి Negative, sir. నెగటివ్ సినారియో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? ఫెయిల్ అవ్వాలి. 2 పాస్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యూజ్? కరెక్ట్ రైట్? దిస్ ఇస్ ద పాస్. దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ సినారియో, పాస్. నెగటివ్ సినారియో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? నేను ఎలా ఇస్తే ఖచ్చితంగా మనకేం కావాలి? ఫెయిల్ అని రావాలి. Sir. అప్పుడే కదా మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ మనకి లాగిన్ అవ్వాలని ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది, నేను రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన మళ్ళీ నా అకౌంట్లోకి జీమెయిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిందంటే వాట్ ఈస్ ద యూస్? సో లైక్ దిస్, సో ఎవ్రీ జావా క్లాస్, సో డెవలపర్ దే రిటర్న్ సమ్ టెస్ట్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఈ కవరేజ్ ఎలా ఉండాలి? దీంట్లో మళ్ళీ వీడు ఏం చేస్తుంటాడు? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 ఫీల్డ్స్ ఉంది. ఆ 2 ఫీల్డ్స్ని వీడు కవర్ చేసినాడా లేదా ఈ టెస్ట్ కేసులో? మీరు రియల్ టైంలో చూస్తే కొద్దిగా అర్థమవుతుంది ఏం రాసుంటారో లేదా. పాజిటివ్ సినారియో, సింప్లీ నెగిటివ్ సినారియో. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కోడ్ కవరేజ్ ఇక్కడ చూడ. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు? కవరేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 80%. ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు 2 వేరియబుల్స్ అనుకున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాకు ఏబిసి డిక్లేర్ చేస్తుంటారు ఇంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే డిక్లేర్ వేరియబుల్స్. నాకు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? సారీ, ఇక్కడ నాకు వాళ్ళు జస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు. ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి అని ఇలా డిక్లేర్ చేసినారు వేరియబుల్స్. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత హియర్ ఏ ఈక్వల్ టు జస్ట్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 2 అనుకున్నాడు కూడా, జస్ట్ 2. ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు 4 అనుకున్నాం. 4. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ ఇక్కడ వాడినాం. ఏ ప్లస్ బి అంటే మనం 2 + 4 = 6 అయింది. ఇంకొక వేరియబుల్ నేను యూజ్ చేయలేదు, డిక్లేర్ చేశాను బట్ ఐ డెంట్ కవర్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను కవర్ Yes, sir. చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మన కోడ్ కవరేజ్ లెస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా నేను 10 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కవర్, సో కోడ్ కవరేజ్ షుడ్ బి లెస్. మీ కోడ్ కవరేజ్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. సీ హియర్, ఇవి కండిషన్స్ అన్నమాట. గేట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కండిషన్స్. ప్రొఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూల్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ డ్యూరింగ్ ద. ఇప్పుడు దీని మెయిన్ మనం ఎక్కడ వాడతాము? కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్. సో రూల్స్ టు అప్లై డ్యూరింగ్ అనాలిసిస్. గేట్వే అంటే నాకు కండిషన్స్. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ కండిషన్స్ అమ్మా. సి న్యూ కోడ్ హ్యాస్ 0 ఇష్యూస్. ఇప్పుడు నా కోడ్లో ఇష్యూ ఏం లేదు. సో ఆల్ న్యూ సెక్యూరిటీ హోస్టెడ్ ఆర్ ప్రివ్యూడ్ అండ్ న్యూ కోడ్ ఈస్ సఫిషియెంట్లీ కవర్డ్ బై టెస్ట్ 80%. న్యూ కోడ్ ఈస్. సి ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ నాట్ స్పెసిఫికలీ అసోసియేటెడ్ టు క్వాలిటీ గేట్స్ విల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ బై డిఫాల్ట్. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా వీడు సెట్ చేసినాడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ న్యూ కండిషన్, ఇప్పుడు మనకు ఒక న్యూ కండిషన్ కావాలంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. సీ హియర్, క్రియేట్. సో ఆల్ ఫీల్డ్స్ మార్క్డ్ స్టార్ రిక్వైర్డ్. స్టార్స్ అంటే వీ నీడ్ టు ఫిల్ ఇట్. హియర్ వీ నీడ్ టు గివ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్స్ యూసేజ్, వేరియబుల్ యూసేజ్.
or variable declaration or variable whatever you want, a line coverage. I'm using line coverage. ఇచ్చేసి జస్ట్ క్రియేట్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చినాను. ఈ కండిషన్కి సి హియర్ conditions. What type of condition you want? See, I given one condition, line coverage. This quality gate compiles with the clean as your code. So new code is 0. Now where is that one? Now here also we can edit line coverage. Okay, with without all. So see here, with without. Why which application? These are the projects. This is applicable for which project? Maven project. Now unlock edit also. Now see here. I added. These are the existing one issues, and this is security hosted. Now coverage in percent only edit. By default they given so less than 80. I am giving 90. So update conditions. Like this in real time duplicate lines. ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి? ఐ డోంట్ వాంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3%. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ సెట్టింగ్ సంథింగ్. నెక్స్ట్ ఇష్యూస్, హియర్ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ 0. No, issues and all I can set some condition 10%. See here, like this we can set it. Like this we can set it. Create. Okay, reload. Now line coverage. Now see here. So for this line coverage, I set some conditions. Issues నాకు ఎలా ఉండొచ్చు? ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10%. సెక్యూరిటీ గ్రేటర్ దాన్, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ గ్రేటర్ దాన్, వీ కెన్ చేంజ్ ద లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అండ్ కవరేజ్ 90%. See, less than or equal to 90% only, my bill will success. This is the conditions. Duplicates greater than. Default they given 5%, I changed 5. Default 3%, I changed 5%. Like this we can set. So we can create many things. Create whatever you want. For example, line coverage variables. Create. నాకు వేరియబుల్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి? దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్, దే గివన్ ఫర్ డిఫాల్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ అప్డేట్ అండ్ విచ్ ప్రాజెక్ట్. వెయిట్ విత్ Maven. Here we can search project names and all. Already in real time we can see many projects. That's it. I didn't modify it. Save, automatically it will save. If you want to edit something, we can edit it. So like this we can add some conditions. Conditions అంటే రియల్ టైంలో మెనీ కండిషన్స్. ఈవెన్ సింప్లీ ఇఫ్ యూ how to add, I'll go to here, they will see here ChatGPT. I don't know how to add one condition. How to configure, what is that? Quality gates, right? Quality gates. Gates in Sonar. Just if we give, they will explain. So what is quality gate? Quality gate is a set of conditions. అంటే మనం సెట్ చేసుకుంటాం కండిషన్ నాకు ఎలా ఉండాలి, లైన్ కవరేజ్ ఎలా ఉండాలి, కోడ్ కవరేజ్ ఎలా ఉండాలి, వేరియబుల్ కవరేజ్ ఎలా ఉండాలి, సెక్యూరిటీస్ ఎలా ఉండాలి, ఇష్యూస్ ఎలా ఉండాలి, విల్ సెట్. సో ప్రాజెక్ట్ మస్ట్ బి మీట్ ద కన్సిడర్ హెల్త్ చెకప్. ఆ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ కండిషన్స్ యూఆర్ సెట్టింగ్ హియర్, అంటే నేను ఏమి సెట్ చేశాను నా స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్కి, ఆ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసినప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది హెల్త్ చెకప్. ఇట్ ఈస్ టిపికల్ యూజ్డ్ CI/CD పైప్లైన్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ బిల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ కోడ్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు నేను కోడ్ కవరేజ్, సో నాకు ఎంత ఉంది, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90% అన్నాను. అది గ్రేటర్ దాన్ 90 ఉండాలని సెట్ చేశాను. ఖచ్చితంగా నాకు బిల్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తుంది, నీ కోడ్ క్వాలిటీ హౌ మచ్. 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే బిల్ పాస్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. See here coverage.
Now see here, go to URL and navigate to the quality gates and create a new quality gate and add conditions. See here, like this matrix. See here, operator less than, greater than, or equal to value. Example 80%, 90%. See here, they are coverage on the new code, test coverage, new bugs, and new code smells. This is maintainability issues, new vulnerability, security issues, duplicate lines, how much percentage, code duplication. Like this, we can set it. Got it, Monica? Yes, sir. In go to in Jenkins side pipeline, we need to add this line only. Okay, sonar colon sonar with the sonar cube environment variable. Just we can add this one. That's it. So this is the whenever if you need by default. So by default already these people they are providing. If you want to, we can set it. If you click on this, so see here also see here zero issues overall code. See here we can see security, reliability, maintainability, accepted issues, coverage, how much, duplication, and security host port. We can check everything. So, but real time we can see many projects, and whenever if we need, so in my code there is total 298 lines of code only, and version is which version? You know, right? Yes, sir. Build అయింది కదా మనకి అక్కడ pom.xml file we are giving a version. This is release version, this is snapshot version. Sure. We can see this information also. So last analyze మనకి ఎప్పుడు బిల్ రన్ అయింది 20 minutes ago. My bill run 20 minutes ago. Scanned. Analysis, that is nothing but every build it is analyzing the code, existing code. See here we can check all these things. Whenever if we need we can modify. Whenever if we need we can modify. Snapshot, zero issues. So quality gateways passed. Quality gateways passed. So right now I configure only one project. See, and so what is this? This is the issues. We can they can check it. They can modify and they can Spring Boot లో how they can use it. స్ప్రింగ్ లో అయితే ఎలా యూస్ చేయాలి ఇవన్నీ డెవలపర్ చూసుకుంటాడు. యూ డోంట్ వరీ, మనం ఏం చేయడం అవసరం లే. ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ ద కోడ్ రైట్. దే నోస్ దీస్ మెథడ్స్ అండ్ ఆల్ వెదర్ దీస్ ఆర్ డిప్రికేటెడ్ ఆర్ నాట్, అండ్ దీస్ ఆర్ యాడ్ లాంగ్ అండ్ ఆల్ డిప్రికేటెడ్. సి రిమూవ్ ద అలైన్మెంట్ అట్రిబ్యూట్ and these are the something they will update and they will check. Based on this they will change the code. So now mostly we can see like this. We can see like this. We can see list of projects here. We can add Java projects, we can add .NET projects. So for if other than Java projects we need to add one more here. ఇప్పుడు మాకు జావా అయితే డైరెక్ట్గా మనకు ఆప్షన్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ సోనార్ కోలన్ సోనార్ ఇచ్చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్, పైథాన్ మనం మేవన్ ఇస్తాం కదా. ఫర్ Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్, Angular is something. So that case we need to add few more lines. So we need to add one plugin sonar scanner. Under sonar scanner what are the, there is 4 lines they are giving. Just add, copy and paste into the that's it. Even if you google it they will give clear information where you need to add, how to add it. Okay, so that is only. So only Jenkins side we need to configure two. One is system configuration, sonar installation part. Next coming to pipeline part, we need to add it. Next go to here, if you go to sonar cube, mostly they are asking this one. Apart from this they won't ask anything. We need to remember what is profile and what is gateways. Profile is nothing but set of rules, correct? Set of collection of rules to apply the during analysis. Gateway means so we need to set this condition, this quality gate has been updated, ensure the code adding the change it is clear or not unseen. This is the we are setting. So we are setting, we are set the conditions, what type of condition you want. So for CACD part, meet the condition health checkup. అంటే నా ప్రాజెక్ట్ నేను ఇలా సెట్ చేస్తున్నాను, నా కోడ్ కవరేజ్ 80% ఉండాలి, ఇష్యూస్ అనేది less than 5% ఉండాలి,
వేరియబుల్ యూసేజ్ డూప్లికేషన్ అనేది 5% కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సో మెథడ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ నాకు 10% కన్నా తక్కువ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. దీస్ ఆర్ ద గేట్స్. సో ఇఫ్ యూ ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్, ఇఫ్ ఆల్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్, ఓన్లీ బిల్డ్ విల్ పాస్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ కండిషన్ ఫెయిల్, బిల్డ్ ఏమవుతుంది మనకి? Fail. ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ పాస్ ఇట్. ఇట్ వోంట్ పాస్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సోనార్ క్యూబ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సోనార్ క్యూబ్. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ యాడ్ మెనీ కండిషన్స్. ఇక్కడ మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏం కావాలన్నా ఇక్కడ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ గో టు gateways, we can create own, and we can create own gate own any one field, and we can set it based on this only, and we need to select specific project. See, every project not specifically associated with the quality gates will be associated this one by one default. There is some default they are providing. And if you add any new coverage, I added line coverage, I added code coverage. See here, sonar, I added these three. Someone is added this one. I added line coverage, I added. So built-in means we can see these are the default built-in ones. These are the default. If you want to, we can modify existing one, and we can update these things and add conditions. So one new code on overall code, and here also we can set it. See here, there is many conditions available. What critical issues? For example, I want to code open issues, test bugs percentage. What is the is greater than? నాకు ఉండకూడదు, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. నాకు 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు బగ్స్. సో వీ కెన్ సెట్ ఇట్ యాడ్ కండిషన్. క్లియరా? సో లైక్ దిస్ యాడ్ కండిషన్. See here, I need to line coverage. I'm going to duplicate lines. Already I given manually everything available here also. For example, vulnerabilities, security rating, whatever you want, bugs, technical, code smells, maintainability, minor issues, major issues. I don't want major issues, 2% add condition. So like this we can add it. So like this we can add it. Bugs matrix, see here. If you want to, we can edit here also. If you want to, we can change later also. This is the conditions. Like this we can add it where quality gates. But if we come to profile, so these are. Now these are the default profile provided by Sonar Keyboard. Now sir, I want to create one profile. So if you want to create a own profile, create new profile, and so which language? See here. So if we click on here, these are the languages. Your project related to which project? C language or CSS or Docker or Flex or Go, HTML, JSN, JSP, Java, JavaScript. These are the PHP, Python, Ruby. These are the languages supported by Sonar Keyboard. So now I'm selecting VB.NET. What is the name? I given VB.NET and line VB.NET. For example, I'm giving testing create. Now see here, this is the VB.NET testing I given. Now see here, testing activate zeros projects. Right now we don't have permissions. If you want to, we can set some permissions also. Which users, which permission you want to set it. This is the administration level. Okay. Now change parent. I am not going to change. Here we can I created testing, right? In here to change parent testing 0 activities rules, 210 inactivity rules. So here there is 210 inactivity rules. Click on this. So now see here, these are the inactive. This is my customized. This is the default profile I created or customized profile. టెస్టింగ్ అనేది ఏ ప్రొఫైల్? ఇది డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ కస్టమైజ్డ్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేసినారు? నేను క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? కస్టమైజ్డ్ అంటే వీ కెన్ యాక్టివేట్, వీ కెన్ డియాక్టివ్. మీకు ఏం కావాలి? దిస్ ఈజ్ యాక్టివేట్. ఎస్, ఐ వాంట్ టు యాక్టివేట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నో సమ్ మెథడ్స్, ఐఎమ్ యాక్టివేటింగ్. ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి యూజ్డ్, షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. See here, exit statement or debugging purpose.
or if condition index of if else statement active. I need if else statement active. Next, go down. Mm, mm. These are the so by default it is coming. Which rules I need? I am going to activate it. Controllers, action controllers I need. Anyway, this is deprecated. I am using now avoiding date time now. I want to activate boolean value. Mostly this and all we can connect with the development team. What they want, we are going to enable. అంతేగా మనం ఎన్ని యాక్టివ్ చేసాం క్లియరా. Yes, సో sir. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎవరు యూస్ చేస్తారు, డెవలపర్లు యూస్ చేస్తారు. We don't know exactly which method they want, which method that is deprecated. So we are connected with the team members, we are activating particular only. Now see here. So in I given so rules profiles. Which profile I given? Test profile, right? Where is my profile name? Where it is saved, I created test something. We can see where it is missing. This one my I enable which one? Which rules I enable? Only five rules remaining and all 48 seconds ago. Here also we can see updated, last updated, and how many rules I enable. Project and all I didn't select. We need to select project also. We need to select project also. If we click on here, correct. So here also we can select project names and all. So search Maven. See here, this is my Maven project. So select it. That's it. Clear? So like this we can add whatever you want. We can add it. We can remove. We can change it. Now this is my profile testing quality profile. So for this testing profile, I added what is the project? Maven web application. So here I added only five rules. How many rules I added here? Only five active rules. Remaining 205 inactive rules. Whenever they want, they can active. Clear, Monica? Yes, sir. Okay, like this we can add it. So like this we can add it. Now one more thing. So now coming to Jenkins. So as of now I am using so everything. If you go to project pipeline, this is a which area I am using configuration section build pipeline. See here scripting area only I am using this pipeline code and all. But real time, what is the default file name for pipeline? Jenkins File 12. Jenkins file. Where we are maintaining this file? Source code. Source code. Source code, right? This is the source code. Yes. So if you want to, we can keep it here, or else we can copy entire code. We can copy entire code, and we need to copy and paste into our source code also. So now how to move this one? First go to your repository. Go to your GitHub repository. GitHub repository, and so go to repository, and where is your file? Maven web application. Maven web application. Select your branch name and see here. If file is not available, we can create. If already available, we can copy and paste it. That's it. Now got it. Yes, sir. So mostly we won't do here UI level. We need to modify local only. If you want to modify local, first what you need to do? Clone the project local mission. See here. Same story. ఇక్కడ ఎవరు మార్చరు మనం యాక్చువల్గా. కాపీ ఫస్ట్ ఎక్కడ రావాలి నేను? గో టు లోకల్ మిషన్, క్లోన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ క్లోన్ ద ప్రాజెక్ట్, rename, just give project, and I am cloning my project. I am cloning to my project. How to clone? Right click,
I move my file to Jenkins file. But so check it here. Already file is available. Git. How to clone? Git clone. Hyphen b dev my repository Then name. That's it. Now already file is cd space maven. If Jenkins file is available or not. If it is not available, how to create a touch space? అర్థమైందా? yes, If sir. not available, we need to create in our source code. First, create use this command. In my mission, already Jenkins file available. I need to update my code. That's it. I need to update my script. How to update? Vi VI Jenkins file. Jenkins. That's it. I insert. Now remove this entire code. I don't want this code. Clear? Yes, sir. Remove this entire code. Where is your pipeline code? Go to that path. Engine. Hmm. Now wait. It is flickering. Okay. Now go to here. Jenkins. Where is my Jenkins server? This one. Copy this code. Go to here. Console. Just paste it. That's it. Okay. Escape. Colon. X. Now git status. Git add. Git commit. Updated pipeline script. Okay. Git push. Got it, ma? Yes, sir. That's it. Invalid. My token authentication. Git push hyphen F. It will come on prompt. Okay. Now token. I need to give new token. Yesterday I generated new token. I need to give that token. My old token is expired. There is some go to here. There was gate. You know, right? How to generate token and all. Same thing. Yes, sir. So go to here. This is my new token. Suppose if it is not working, we can create new token also. No problem. Paste it. Control V. What happens? Not copied. Control C. Control V. Sign in. That's it. Now done, right? Yes, sir. Okay. Now here the script is needed or not? No. No. So now we no need. There is one more option. See here, pipeline script from SCM. ఆ పైప్లైన్ కోడ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోమని చెప్తున్నాను సోర్స్ కోడ్ నుంచి Source code. సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ see here git and what is your repository, correct, right? Yes. Very simple steps. Paste it. That's it. Credential ID. My git credential ID. What is the branch name? Dev. Dev. And remaining anything missing? What is the default file name? Yes. Jenkins file. Jenkins. That's it. Clear? Anyone any doubt here? Yes, sir. No, sir. So my entire script available Jenkins file. So that my Jenkins file available my repository. We need to configure that repository part. This repository credential ID in the branch, particular branch, my Jenkins file. This is the default name. No need to change anything. That's it. Apply, save. Now see here, build now.
ఇప్పుడు నాకేం చేస్తుంది స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ నుండి రీడ్ చేస్తుంది వయా జెంకిన్స్ ఫైల్. నా ఫెయిల్ అయింది సంథింగ్. ఏం ఫెయిల్ అయింది చెక్ చేసుకోండి. కన్సోల్ ఏదో మిస్ అయిందంట. ఏ లైన్ మిస్ అయింది 16. 69 లైన్. గో టు ఎడిట్ విఐ జెంకిన్స్ ఫైల్ ఎడిట్ లాస్ట్ లో ఒక 1 2 3 1 2 3 ఎక్స్ట్రా 1 మిస్ అయింది కరెక్టా. ఎస్ ఎస్ ఓకే. Like this, we are updating escape colon x git status git add Jenkins file git commit hyphen m updated Jenkins file git push. That's it. Now run the build pipeline build now. రియల్ టైంలో కూడా సేమ్ ఇలా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్స్ ఇట్. సో ఎర్లియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ ఏరియా, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ జెంకిన్స్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్. ఎస్ ఇంటర్లో కూడా అడతాడు మీ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ పెడతారు. వాట్ ఈస్ జెంకిన్స్ ఫైల్ ఇన్ పైప్ లైన్ అడతాడు. డిఫాల్ట్ ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద జెంకిన్స్ ఫైల్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఫర్ పైప్ లైన్ and this is we keep in our source code. So whenever if you modify, we are updating the Jenkins file, we are committing. That's it. This is like text file only. This is like text file only. Clear? ఎస్ సార్ Text file only. Now see here sonar. Remaining functionality same only. జస్ట్ నా స్క్రిప్ట్ ఏం చేశాను జెంకిన్స్ ఫైల్కి మూవ్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. బట్ జెంకిన్స్ ఫైల్ అనేది మీ రిపాజిటరీలో క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్. Don't give extension txt doc like that. Only file name Jenkins file. J capital letter, remaining small letter only. Clear? ఎస్ సార్ So now it is loading the active rules. What are the active rules? There is many rules available, right? It is loading all rules. That's it. See metrics. That's it. Both are same only. Now got it, right? But so Yes, this sir. is the file. If you want to, we can see this is the updated file. This is the updated extra we added this one. That's it. So in real time also we are maintaining same thing. Jenkins file, under Jenkins file we are going to update it. Okay. Yes. So that's it from my side.